Welcome to TBK Career Point. Today we are going to discussing about a hetero associative network. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆటో అసోసియేటివ్ నెట్వర్క్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూసాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ హెటెరో అసోసియేటివ్ విత్ సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనకు యాజ్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ది హెటెరో అసోసియేటివ్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ఇన్పుట్ ప్యాటర్న్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ అవుట్పుట్ ప్యాటర్న్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో లెట్ us have a discussion how to solve the hetero associative network. So train and test the hetero associative network. So మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. సో దీస్ ఆర్ our input vectors. So input vectors and these two are the target vectors. So t1 t2 and these four are the input vectors 1 2 3 4. So వీటిని బేస్ చేసుకొని so we have to calculate the weight matrix. So weight matrix ని మనం ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ వెక్టర్కి మనకి w1 వస్తుంది, ఇన్పుట్ వెక్టర్ w2, ఇన్పుట్ వెక్టర్కి w4, w3, w4. సో ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ వెక్టర్కి ఒక్కొక్క వెయిట్ వస్తుంది. వీటన్నిటిని సమ్ చేస్తే మనకి టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. వన్స్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ది టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్, సో వీ కెన్ గో టు ది టెస్టింగ్ ఆఫ్ ది అసోసియేటివ్ హెటెరో అసోసియేటివ్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం సో లెట్ us find out the w1. సో మనం ఫస్ట్ 1 minus 1 minus 1 and minus 1 and the output is minus 1 comma 1 and 1 plus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1. సో మనం ఒక w1 w2 నేను ఐడెంటిఫై చేసి చూపిస్తాను, రిమైనింగ్ 3 w3 w4 చేస్తే సరిపోతుంది. సో మనకి యాజ్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ది ఫార్ములా, సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఆటో అసోసియేటివ్ నెట్వర్క్ చేసాం. సేమ్ థింగ్ విల్ బీ కంటిన్యూడ్ హియర్. ఇఫ్ ఎనీబడి నాట్ సీన్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ది ప్రీవియస్ వీడియో అండ్ రెఫర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ వెయిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది నెట్ ఇన్పుట్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది అవుట్పుట్, ఓకే, అండ్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్ వెక్టర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ p1 to p అండ్ ఇట్ ఈస్ s ఈజ్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ 1 అండ్ టార్గెట్ ఆఫ్ 1. సో మనకి సో w1 వచ్చేసి ఫస్ట్ వెక్టర్ తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ వెక్టర్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వెక్టర్. సో మనకు 1 minus 1 minus 1 minus 1. సో ఇంటూ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ టార్గెట్ వచ్చేసి 1/1. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీస్ ఆర్ we have 4/1 matrix and it is 1/2 matrix. So మనకి resultant 4/2 matrix వస్తుంది. 1 into 1 minus 1, 1 into 1 1, plus 1 minus 1, plus 1 minus 1, plus 1 minus 1. So this is the w1 calculated from the input vector 1. సో అలాగే మనం w2 కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ w2 విల్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ w2. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇన్పుట్ వెక్టర్ ఏంటి 1 1 minus 1 minus 1. సో ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ది అవుట్పుట్ వెక్టర్ minus 1 1. సో అగైన్ విల్ గెట్ ది 4/2 మ్యాట్రిక్స్. సో 1 into 1 minus 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1 minus 1. So this is w1 and w2. Similarly I need to identify the w3 and w4. w3 కి అయితే s power t 3 టార్గెట్ ఆఫ్ 3 వస్తుంది. w4 కి అయితే s power t ఇన్పుట్ వెక్టర్ ఆఫ్ 4 అండ్ టార్గెట్ ఆఫ్ 4. సో మనకు ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ వెక్టర్ ఇచ్చాం. 4 మ్యాట్రిక్స్కి 4 ఇన్పుట్ వెక్టర్స్కి 4 వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వీఆర్ గివింగ్ ది హింట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ది టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ది టోటల్ వెయిట్ మ్యాట్రిక్స్. నౌ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ విత్ ది, సో టెస్టింగ్ విల్ బి డన్. టెస్ట్ విత్ సెకండ్ వెక్టర్. సో నేను సెకండ్ వెక్టర్తో టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్పుట్ వెక్టర్తో టెస్ట్ చేయమని చెప్పారు. సో వీఆర్ టేకింగ్ 1 వెక్టర్ విచ్ ఈస్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు y in
we have to calculate x into w. సో మనకి ఇన్పుట్ వెక్టర్ వచ్చేసి 1 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 ఇంటూ వెయిట్ వచ్చేసి -4 4 -2 2 2 -2 4 -4. సో దిస్ ఈజ్ 1/4 అండ్ దిస్ ఈజ్ 4/2. సో 1/4 into 4/2 మనకి రిజల్టెంట్ 1/2 రావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో 1 into 4 -4, 1 into -2 -2 -2 and -4, and 1 into 4 plus 2 plus 2 plus 4. So this can be 6 8 12 -12 comma -12 and +12 వస్తుంది. So now this is y input is calculated, net input is calculated. Net input calculate చేసిన తర్వాత సో we have to net input వచ్చేసి y in is -12 comma -12 12. So now apply activation function. Activation function already మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0 కాబట్టి ఇట్ విల్ బి -1 and it is greater than 0 కాబట్టి it will be +1. So this is the output vector we got. So after testing with the input vector with this weight vector, so మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇన్పుట్ వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్డ్. సో కరెక్ట్ రెస్పాన్స్. సో కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఈస్ రిసీవ్డ్. ఓకే. సో అలాగే అగైన్ టెస్ట్ విత్ ది మిస్డ్ వాల్యూ. టెస్ట్ విత్ మిస్డ్ వాల్యూస్. సో మిస్డ్ వాల్యూస్తో టెస్ట్ చేయడానికి సో మనం సెకండ్ వెక్టార్ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి వైని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వైని ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ డబ్ల్యూ కాబట్టి ఈ ఎక్స్ వచ్చేసి 1. సో మిస్డ్ వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ 0 and 0 తీసుకుంటాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేసింగ్ దట్ 0 1 -1 and -1 multiplying with -4 plus 4 -2 plus 2 2 -2 4 -4. సో ఇప్పుడు వైని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 0 and -2 0 -2 -2 -4. okay. 0 into 4 0, 1 into 2 -2 -2 -4. అలాగే ఇక్కడ కూడా 0 +2 and +2 +4. so we will calculate like this and the resultant is -2 -8 and this is +8. so now we got y in equal to 8/8 y in equal to -8 and +8. now apply activation function. so then y in will be y is output will be less than 0 కాబట్టి -1, greater than 0 కాబట్టి +1. సో దీనికి కూడా మిస్డ్ వాల్యూస్ కూడా చెక్ చేస్తే కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఈస్ received, right? So anyhow this is about how to train the hetero associative network and test the hetero associative network. So that's all about now. So we'll meet in the next video with the new topic. Thank you all.